Naam, kutoka hapa katika jiji la Nairobi na kupeperushia matangazo ya moja kwa moja. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kidobi, andamana nami hadi tamati kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko. Awamu ya kwanza ni kufahamisha yanayojiri katika maeneo tofauti tofauti humu nchini. Rais Uhuru Kenyatta ameambia dunia kuwa taifa la Kenya litaongoza Afrika Mashariki kukabiliana na swala la ugaidi kwa kushirikiana na washikadau. Wakati huo huo, rais amesema kuwa taifa la Kenya litafanya juhudi za kuhakikisha kuna uwakilishi bora katika baraza la usalama la Marekani ili kuchangia katika kuhakikisha kuna amani na usalama. Aliyazungumza haya wakati wa mkutano wa Kaaba ulioitishwa na mfalme wa pili Abdullahi kutoka Jordan. It is therefore my hope that we will identify and propose workable solutions to fill the gaps in pandemic response capacities and exchange views on the emerging security threats and opportunities, as well as opportunities associated with the pandemic. The pandemic has impacted regional and global peace and security efforts due to the fact that attention is increasingly being devoted to domestic and national pandemic response efforts and diverted from peace and security spheres. The pandemic has also disrupted diplomatic efforts towards regional crisis management and conflict resolution endeavors, thereby creating the potential for escalating tensions and the reversal of the gains made over the years in building. The pandemic, coupled with the globalization of terrorism and violent extremism, has posed an even greater threat to international peace and security. Several countries continue to experience protracted armed conflict, including from activities by non-state armed groups, as well as a marked humanitarian crisis, often with a significant trans-border and global dimension, as well as facing the ever-present threats of terrorism. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba Benki Kuu ya Dunia imetoa shilingi milioni 143 kwa serikali ya kaunti ya Kakamega kwa matumizi ya kuimarisha miundombinu katika mji wa Mumias ili kuafikia viwango vya kisasa. Naibu gavana wa Kakamega Profesa Philip Kutina ameeleza kuwa fedha hizo zitaongezewa hadi shilingi milioni 210. Yote hii ikitumika katika kuimarisha mfumo wa ukusanyaji maji taka na usambazaji wa maji safi katika kila boma mjini Mumias. Sewage is a very expensive thing. Kutengeneza sewage si rahisi. Inachukua muda mrefu. Inachukua pesa nyingi. Lakini sio hizi milioni ambazo zimekuja hapa, tutaongeza milioni zingine tuone kwamba sewage hii imekuwa kubwa. We don't want to start releasing waste into Nzoia River hata kidogo. Nataka tutengeneze sewage iwe ya kutosha hapa. Hapa Mumias kuna mpango wa Kenya Urban Support Program. Mumias mwaka jana ilipata zaidi ya milioni 200. Barabara ambazo mnaona hizi. Kakamega ikapata milioni 187. Mwaka huu wametuletea Mumias milioni 143. Governor alitaka hii Mumias iwe the Abuja of Western Province. Watu wakitaka kuona vile mipangilio ya mji iko, waje Mumias. Sasa ningewasihi viongozi wote, hasa wetu wa county, nimeona mko wengi sana, mmetaja madaraja yenu. Tunataka kuona hiyo kazi, tunataka kuona ile kazi mnafanya ili huu mji wa Mumias uende. Na bila shaka tukitoka maeneo ya Mumias, kwingineko ni kwamba wengi wa walimu haswa walioajiriwa na shule za kibinafsi wamejitokeza kujisajili na tume ya huduma ya walimu nchini TSC, ambayo kwa sasa imetangaza nafasi za ajira kwa walimu. Mwanahabari wetu Andrin Kilemi alisema na baadhi yao ambao walionyesha matumaini makubwa ya kufaulu kwenye usajili huo mwaka huu licha ya kujaribu kupata nafasi hizo katika miaka za awali.
Trix Omondi, mwalimu katika shule moja ya binafsi humu nchini, tunamkuta akijaribu kujisajili kwenye tume ya huduma za walimu nchini TSC, ambayo kupitia tangazo kwenye tovuti yake ilitangaza nafasi za ajira kwa takriban walimu 5,000 wa shule za msingi na za upili. I'm really happy that TSC has advertised, and unlike the other years, they are doing replacements and new recruitment at the same time. So I'm really glad, and I'm hoping that it will go through this time around, because I left school in 2014, college 2014. Since then, I have tried in vain, and this is the third time I'm trying. So since yesterday night, I've been trying to apply, but it hasn't gone through. Probably because there is a lot of traffic on the portal. Sawa na Trix Omondi na walimu wengine humu nchini, Jennifer Nzao vilevile, mwalimu katika shule ya binafsi, amejisajili kwenye nafasi hizo za TSC. Hii ikiwa ni mara yake ya 4 kujisajili kwenye tume hiyo bila mafanikio. The farthest that I've gone is just the verification of documents, and they just go through your documents, and then they have like I don't know if I should call it a marking scheme, whereby they give you points according to your age, then the year that you graduated from college, and the points that you scored in college. TSC katika kuwachagua walimu bora miongoni mwa walioomba ajira hizo italinganisha orodha ya waliojisajili na ile ya wakurugenzi wa tume ya TSC kwenye kaunti ndogo na kufanya mahojiano ili kupata waliofikia vigezo vilivyowekwa. Mkurugenzi wa TSC kwenye kaunti ndogo ataangalia majina yasiyowiana kisha afanye maamuzi kulingana na kanuni zilizowekwa kabla ya kutoa ushauri kwa msajili na jopo husika. Waliojisajili watajitokeza mbele ya jopo kwa maswali kabla ya uchaguzi wa mwisho kufanyika. Aidha, kulingana na walimu hawa ni kwamba vigezo vinavyofuatwa katika kuwachagua walimu waliofuzu kujiunga na TSC si kamilifu. I think TSC should as a commission should change its way of doing things. Truth is, there is a biting shortage in schools. There are lots of teachers out here. As a teacher, I feel aggrieved by the fact that 6 years later, I have tried to apply many times, and I'm sure there are some of my colleagues that are going through the same thing. So talking about a situation whereby we have this pandemic, most of us have had problems. We've not been able to pay bills. I don't know the criteria that they use, but I don't think it's fair. Because if it were fair, I think people from years like 2011, 2010 wouldn't be struggling in private schools right now. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama cha walimu Nat Wilson Sosion ni kwamba TSC imefeli katika kutekeleza majukumu yake kikamilifu, kwani bado uhaba wa walimu unazidi kushuhudiwa humu nchini. Upungufu ya walimu ni 1,100 katika shule zote za umma katika Jamhuri ya Kenya. Na ile imekuwa ikifanyika ni kuajiri kila mwaka 5,000 ama 10,000. Ikilinganishwa na upungufu, hilo haliwezi kusuluhisha kamwe. Na upungufu ya walimu ni hatari sana katika Jamhuri. Na kwa hivyo hiyo program imekuwa ikiendelea katika tume ni kinyume cha sheria na matakwa ya wananchi wa Kenya. Sosion kadhalika amekosoa tume hiyo kwa kusema kuwa inatumia uhuru wake kwa njia isiyostahili. Tume ya kuajiri walimu iwajibike na ijue kwamba uhuru yake ni uwezo ya kuajiri walimu ya kutosha na kuwatuma kwa mashule. Lakini sio kutumia nguvu zake kugandamiza wale walimu tayari wameajiriwa ama kufurugana na chama cha walimu. Uhuru wa tume ni kuwa na uwezo ya kuajiri walimu wanaotakikana na kutumwa kwa mashule. Kiu na ari ya walimu wa shule za binafsi kuajiriwa na tume ya huduma kwa walimu nchini ni dhahiri kama jua la utosi, wengi wao wakijituma kupata riziki wakati huu wa janga la corona. Andrin Kilemi, TV 47, Nairobi.
Asante sana mwanahabari wetu Andrew Kilemi kwa taarifa hiyo. Katika siku za hivi karibuni, naibu rais William Ruto ameonekana kuandaa ibada mbalimbali nyumbani kwake Sugoi na Karen, lakini ibada hizi zimeshutumiwa kwa kuwa na maudhui fiche mbele ya uchaguzi mkuu mnamo mwaka 2022. Mwanahabari wetu David Muthoka anaangazia ongezeko la ibada hizi ambazo zimepelekea mamia kukongamana nyumbani kwake Ruto kila mara zinapofanyika. Ni mojawapo ya ibada za hivi karibuni zaidi kuandaliwa katika maskani ya naibu rais William Ruto katika eneo la Karen, Nairobi. Na huku naibu rais William Ruto akionekana kupaza sauti na kufurahia wimbo huu unaoimbwa kwa lugha ya Kikuyu, wagai wakwa wewa magegania, kumaanisha Mungu wa ajabu. Ibada hizi zinazofanyika nyumbani kwa Ruto zinaonekana kustaajabisha pia kwa kiwango ambacho zimekuwa zikifanyika. Ibada zenyewe zikishtumiwa kwa kuwa na malengo ya kusaka uungwaji mkono katika uchaguzi wa mwaka 2022. Ruto akionekana kufuata nyayo za aliyekuwa rais wa pili nchini, marehemu Daniel Arap Moi, aliyekuwa muumini ashiki wa kanisa la Africa Inland Church AIC. Ibada hii ni mojawapo ya misururu ya ibada zinazoandaliwa na Ruto nyumbani kwake Karen na Sugoi. Na licha ya ibada hii kukaidi sheria za corona, ikiwemo ile ya marufuku ya mikutano ya umma, Ruto ameonekana kutumia mikutano ya aina hii kujipigia debe kabla ya kipute cha urais miaka miwili kutoka sasa. The same way they did not succeed then, I want to tell you, they will not succeed now. Blackmail, threats, intimidation, they did not succeed in 2012 against Uhuru Kenyatta and myself. They will not succeed in 2022. Ruto aidha ameonekana kutumia madhabahu haya kukashifu anachotaja kama uozo katika serikali, sio tu anapokuwa nyumbani bali hata anapohudhuria ibada nyingine. Kisa cha hivi karibuni kikiwa Jumatano alipokuwa katika kaunti ya Taita Taveta. Matters accountability is not a matter to be negotiated in any forum or to be explained away using any other means other than facing the law. Lakini msururu huu wa ibada umeonekana kuzua dukuduku, huku mwezi wa Agosti Ruto akiandaa jumla ya mikutano 9 nyumbani kwake Karen na Sugoi. Mwezi wa Julai Ruto aliandaa vikao 5. Mnamo tarehe 5 Agosti, Ruto aliandaa ibada Karen na waumini wa kanisa la Africa Pentecostal Church, huku siku iliyofuata akipatana na viongozi wa kidini kutoka Narok huko Karen. Mnamo tarehe 11 Agosti, Ruto alishiriki ibada na waumini wa eneo bunge la Kajiado Kusini kabla ya kushiriki ibada nyingine na viongozi wa kanisa la AIC kutoka Ukambani siku 2 baadaye. Tarehe 18 mwezi huo, Ruto alifanya ibada nyingine Karen na viongozi wa kidini wa Baringo, huku siku 2 baadaye akiwaalika viongozi wengine wa kidini kutoka Nairobi. Tarehe 23 Ruto alikutana na makundi mbalimbali ya kidini, mara hii nyumbani Sugoi, kabla ya kurejea Karen kuungana na viongozi wa kanisa la Christian Churches of Kenya tarehe 25. Msururu wa ibada hizi ulitia nanga mnamo tarehe 29 Agosti baada ya kukutana na viongozi wa dini mbalimbali kutoka maeneo ya Nyali na Mvita, na hata kabla ya mwezi wa Septemba kualika maua. Ruto tayari amepatana na viongozi wa kidini kutoka Meru nyumbani Karen, pamoja na viongozi wa kidini kutoka Taita Taveta. Mkutano hii ambayo imekuwa ikitendeka chini ya mwavuli wa ibada, sasa ikionekana kuwa mojawapo ya karata ya siasa za mwaka wa 2022 za naibu rais William Ruto. David Muthoka, TV 47.
Asante sana mwanahabari wetu David Muthoka kwa taarifa hiyo. Ndio safari za naibu wa rais William Ruto kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Waziri wa afya Mutahi Kagwe pamoja na katibu katika wizara ya afya Susan Muchache walifika mbele ya kamati ya afya ya bunge la kitaifa kutoa mwanga kuhusu sakata katika mamlaka ya usambazaji dawa nchini KEMSA. Mkurugenzi wa KEMSA aliyesimamishwa Jona Manjari aliwataja Kagwe na Susan Muchache kama watu waliokuwa na ushawishi katika mamlaka ya KEMSA, jambo ambalo waziri Kagwe alikana akisema hajawahi kanyaga kwenye afisi za KEMSA. Kwa upande mwingine, katibu katika wizara ya afya ameilaumu KEMSA kwa kukosa kushauriana na wizara katika ununuzi wa vifaa vya kudhibiti corona. It is to the ministry and particularly you to convince us and Kenyans that you never interfered, and I will ask you, how many times did you visit KEMSA? And if you did so, what was the engagement between you and the CEO of KEMSA? Can I state for the record that I am actually feeling bad to say this because it is something that I should not say, but I have just been so caught up with the management of COVID-19 that I have not personally ever been to KEMSA. Forget about working with a general or brigadier, or even my PS, I hear it is my PS and I, who wants to work constantly. Mheshimiwa, read my lips through this, through this mask. I have never been to KEMSA. He gave us these rationalized figures. And Chair, you can see all that KEMSA did was to reduce the quantities. But the presentation remains the same as the one that they had made on 1st and 2nd of April, which is the item's description, the unit of measure, the supplier, the quantity ordered, the unit price, the total cost. So it's a complete replica of their submission of 1st of April, but only that this time they have rationalized it to fall within the budget that the ministry had set and which really we had funds for. You can see now here KEMSA is coming to the reality of overcommitting, and now they have committed up to 5 billion. And Chair, I want to also be very categorical to say that this the ministry was not aware of, that such a commitment had been made. And perhaps that's why the letter had gone directly to the National Treasury and not through the ministry. So, Chair, you can see there the next letter is the letter that actually had originated from KEMSA to the CS of the National Treasury, seeking for finances to be able to meet this cost that they had incurred of 5.1. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba maafisa wa idara ya watoto mjini Machakos walimkamata mwanamke wa umri wa makamo aliyeshukiwa kuhusika katika kumnunua mtoto kwa shilingi 1,000. Afisa wa idara hiyo ya Machakos Emily Kimanzi akidhibitisha kisa hicho alisema kuwa mama huyo alipatikana na watoto wawili, mmoja akiwa amezaliwa siku chache tu kabla ya kisa hicho. Na maafisa wa DCI katika kaunti ya Machakos wamemkamata mshukiwa mmoja wa ulanguzi wa watoto. Mshukiwa huyo anadaiwa kukubaliana na mamake mtoto kumuuza mtoto huyo kwa shilingi 1,000 pindi tu mtoto huyo atakapozaliwa. Kulingana na yule ambaye alizaa the small baby wa 3 months, anasema ametoka Kitui area ya Matinyani, na yule mwingine mkubwa kidogo mamake anasema ametoka area ya Kibwezi. So wote tumekuta na huyu mama ambaye anasema aliwapea 1,000 ndio wakampatia mtoto. Uchunguzi wa awali unadai kwamba mamake mtoto huyo alimdanganya mumewe kuwa mtoto huyo alifariki kabla ya kuzaliwa kwake, huku mwenye kumnunua mtoto huyo akisemekana kumdanganya mumewe kuwa alikuwa na mimba. Amekuwa na medical complications ndio hajaweza kupata, lakini for the last 9 months amekuwa akidanganya bwanake ya kwamba ako expectant. For 9 months akaenda until sasa the 9th month akaenda na akarudi akaambia bwanake amezaa, na bwana akaamini ya kwamba amezaa. Na yule aliuza bwana alikuwa amesema wa abort, na yeye akaenda akadanganya bwana ameabort.
Mtoto wa pili wa miaka 5 akinusuriwa kutoka kwa mwanamke huyo saa chache tu baada ya kukamatwa kwake. Watoto hao sasa wamewekwa chini ya ulinzi wa idara ya watoto mjini Machakos, huku wanawake hao wawili wakipelekwa rumande Machakos wakisubiri kufikishwa mahakamani. Immaculate Tuma, TV 47. Naam, tukivuka na kufululiza maeneo mengine ni kwamba madereva wa matrela ya masafa marefu wametoa wito kwa serikali ya Kenya na ile ya Uganda kupitia kwa Wizara ya Uchukuzi kutafuta suluhu la msongamano wa zaidi ya kilomita 60 kutoka Kandunyi hadi mpakani Malaba. Msongamano huo unatokana na nchi ya Uganda kulipisha ada ya juu zaidi ya vipimo vya corona, na hivyo basi madereva wengi kuingia hapa nchini kutafuta huduma hizo. Wanje Sosti na maelezo zaidi. Kulingana na madereva hawa, msongamano uliokuwa umepungua miezi michache iliyopita umerejea tena kutokana na ada ya juu nchini Uganda ya vipimo vya corona, swala ambalo limewabidi kuchukua vipimo hivyo mjini Busia katika hospitali ya Alupe. Kwa sasa wanaomba serikali ya Uganda na Kenya chini ya Wizara ya Uchukuzi kuingilia kati na kuwaokoa kutokana na masaibu wanayopitia, huku akidokeza kwamba kurejea kwa msongamano huo huenda kukaleta madhara zaidi. Dereva tunaumia na katutumiza ni jam na kwenye jam for 5 to 6 days. Hakuna pale tunaenda. Uganda sasa hizi nasikia wanasema kupima dereva mmoja ni 6500. Jameni, 6500 utaipata wapi kama dereva? Ombi langu ni Waziri Machari akuja ongea na huyu minister wa transport upande wa Uganda. Waje wakae pamoja, kivisha pamoja, watafute solution. Bila hivyo jamani, sisi hapa tunaumia. Kilio chetu cha serikali, ile mgugo yetu ya transport naona imenyamaza kimya na naona hizi masaibu. Hapa ni mali hatari sana. Last time kulikuwa na accident mbaya sana wakati kulikuwa na barabara imefungika hapa, kulitokea ajali mbaya sana, gari zimegongana. Na hii ni kitu ambayo serikali pia ama Wizara ya Transport ikiungana na Wizara ya Afya inaweza kuweka mikakati ambapo tungekuwa tunapata hizi vitu kutoka kule. Kwa kupandisha ada ya vipimo hivyo nchini Uganda, itawabidi madereva hawa kungoja kwa zaidi ya siku 2 kupata matokeo ya vipimo vya Kenya, tukio ambalo huenda likarejesha msongamano hadi kaunti ya Uasin Gishu. Mambo tu hii ya kupima tu ndio inaleta hii jam yote. Unakuta results zinachelewa kutoka. Kama sasa tumeambiwa Uganda kule kupima itakuwa ni pesa. Kutokana na changamoto wanazopitia madereva hawa katika barabara, wamekerwa na kunyanyaswa na maafisa wa trafiki, wakiomba kuchukuliwa hatua za kisheria badala ya kupigwa na askari hao. Kama si madereva na umefanya kosa na sheria iko na polisi amekushika, anafaa afuate ule mwenendo wa kisheria. Kama ni kuarrest, apeleke gari police station. Kama ni kukushika, akuweke ndani, akupeleke kotini. Lakini mambo na kupigana mambo ya barabarani, hiyo ni mbaya. Kadhalika wamehofia kwamba huenda kukazuka magonjwa, kwani hawana mahali speciali pa kujisaidia. Haja imekuwa shida. Unaenda kwa mtu unaomba, mwingine unakatazwa. Haya msituni hakuna, mpaka mtu atakalia kwa barabara. Sasa kwa sababu anakosa njia, anaingia mtaro, ile mtaro ya maji anaweka hapo. Ni masaibu wanayopitia madereva masafa marefu kutoka Mombasa kuelekea nchi za nje, na ombi lao ni kwa serikali kwamba waweze kurahisisha vipimo vya corona ili kwamba safari zao zikuwe na urahisi. Nikiripotia TV 47 kutoka kaunti ya Bungoma, mimi ni Wanji Sosti. Na asante sana mwanahabari wetu Wanji Sosti kutoka kaunti ya Bungoma. Tukifululiza kwingineko ni kwamba kazi mtaani huko Embu inaendelea kuzaa matunda, huku ikiingia mwezi wake wa pili baada ya kuzinduliwa nchini kote mwezi uliopita. Vijana katika mpango huo katika eneo la Kangaru wako karibu kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mama wa watoto 3 ambaye alikuwa akiishi katika kibanda cha karatasi baada ya kufukuzwa alikoolewa kufuatia mzozo wa familia. Mwaige William na taarifa kamili. Masi Muthoni na wanae 3 ambao wanaishi na mzazi wake huko Kangaru, kaunti ya Embu, baada ya mzozo wa ndoa na mumewe, wamenufaika na mpango wa kazi mtaani baada ya vijana kujitolea kumjengea nyumba bora. Muthoni alihama kutoka kwa mumewe na kwenda kuishi na wazazi wake ambao walimpa mahali pa kujenga makazi, na amekuwa akiishi katika nyumba ndogo ya karatasi hadi mpango wa kazi mtaani ulipomwokoa. Nikakunja huku
nikakaa kwa mboma yetu. Papa akakuja akanipokea, nikamwambia mimi angilikuwa sitakaa huku, nitanjiua. Kaa hapo njenge nyumba hiyo unataka. Nikajenga hiyo mulisikia ya makaratasi. Usimamizi wa eneo hilo ulipanga jinsi wataanza kumjengea nyumba nzuri ambao vijana wa kazi mtaani walijitolea kufanya kazi. Kama ile nyumba ambayo mumemjengea yule mama ambaye hajiwezi, hiyo ni jambo ambayo ni Mungu peke yake ndiye atawalipa. Abdullahi Galgalo, kamishna wa kaunti ya Embu, kwenye ziara yake ya ukaguzi alisema zaidi ya vijana 3,000 kutoka kaunti ya Embu wanahusika katika mpango huo. Vijana ambao wamehusishwa wamejisaidia. Kwanza, vijana wamekuwa occupied. Pili, kama mnavyoona, Embu mzima imekuwa safi kwa sababu ya kazi inafanywa na hao vijana. Huku vijana wengi wakijihusisha na kazi mtaani, usalama ndani ya kaunti ya Embu umeimarika. Mwege William, TV47 Embu. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, naarifiwa kwamba muda umekimbia sana hapa kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko. Hii ni awamu ya kwanza, na itakapo timu mwendo wa saa 6 kamili itakuwa narejea hapa kwa muda wa dakika 5 za habari moto kutoka pembe zote humu nchini. Kufikia hapo sina la ziada na kutakia mchana mwema. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi. Zidi kutazama TV47 na vipindi vya kuburudisha. Asante sana.